So in the last class, what we have seen over on it, Abdina, what is erosion and what is dilations, okay? And apart from that, how we'll be doing for a structuring element and for an elongation of element. So we can do the comparisons of one erosion with the dilations. So erosions வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா will have a shrinks or a thins object in binary images. So we know that it can able to remove the image components. அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா it will be away the boundaries of regions of foreground pixels and areas of foreground pixels வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will shrink in size, holes within those areas become larger. Whereas the case of dilations வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா it will grows or thickens object in a binary image. So we'll have a bridging gaps. So it is able to fill small holes of sufficiently small size. Okay. The next thing we have to see about and what about the opening and closing function. So opening functions என்ன பண்ணும்னா it will smoothers contours and it will eliminate the protrusions. Whereas the case of closing என்ன பண்ணும்னா it smoothers sections of contours and it fuses the narrow breaks and long thin gulfs and it eliminates small holes and fills gaps in contours over there. So actually these operations are dual to each other and they can be applied a few times but only once மட்டும்தான் இருக்கும். So for example, opening la வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா first thing we have to do the A by B and then we have to dilate the result. It is A dot B. Okay, on the A intersection opening. So opening is the unification of all B objects entirely contained in A. அதுதான் opening ஓட representations. So this is the representations of an erosion and this is having of opening. So closing la என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we have to dilate by A and then the result by B. அதாவது closing is the group of points which is the intersection of object B around them with object A. That is not an empty over on it. So this is the way to have a dilations and closing functions over on it. Okay. So we using of opening and closing for morphological filtering. So original image எப்படி இருக்கு, erosions image எப்படி இருக்கு, opening எப்படி இருக்கு, so dilation of openings எப்படி இருக்கு, and the closing of opening எப்படி இருக்கு. The next thing we have to see about and what about the heat at the mass transformation. So basic morphological tool பார்த்தோம் அப்படின்னா this is for shape deduction and let the origin of each shape வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா which will be located at its center of its gravity. So for example, if you want to find the location of a shape அப்படின்னா we have to say x at an image and say A. So xங்கிறது which is enclosed by a small window. So local background of x வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we'll be using defined as a set difference w to x. So we have to apply erosion operator of A by x. So we'll get us a set of locations in the origin of x. Such that x வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா which is completely contained in A. At the same time, it may be also viewed geometrically as a set of all locations of the origin of x at which x found a match in A over on it. So apply erosions operators or the complement of A by the local background set W minus x. So notice that the set of locations for which exactly fits inside A is the intersection of these two last operators. So this intersection which is precisely the location sort. So if B denotes a set composed of x and its background the match of B in A will be denoted as 1. So here are mis expressions. So mis transformations the reason for using this kind of structuring element which is based on assumed definitions that it can be defined for two or more objects which are distinct only if they are disjoint sets. Okay. So some applications we may have detecting certain patterns or the combinations of ones and zeros unlike it is not for detecting individual objects. So அந்த மாதிரி கேசஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா background is not required and the heat or mist transformations will reduce us to simple erosions. This simplified pattern recognition scheme பார்த்தோம் அப்படின்னா which is used for identifying characters within a strict overrun. Okay. The next thing we are in need to know what are all the basic morphological applications. So we'll have a boundary extractions, region filling, extraction of connected components, convex hull, thinning, thickening, skeletons, and the pruning. So boundary extractions first the first thing first we have to erode A by B, then we have to make a set difference between the A and the erosion. So thickness பார்த்தோம் அப்படின்னா which depends on the constructing object B. Okay, this is the boundary extraction. So வெளியில outer layer இருக்கு இல்லையா, so that is the extractions of it. The next thing region filling. So இந்த algorithm பார்த்தோம் அப்படின்னா which is based on a set of dilations, complementations and intersections. So இதுல Pங்கிற point பார்த்தோம்னா it is inside the boundary with the value of 1. So process stops when xk is equal to xk minus 1. So result which is given by union of A and the set contains filled set and the boundary. So this is the region filling. And the third thing, we'll have a extraction of connected components. So
So extraction of connected components பார்த்தோம் அப்படின்னா, so this algorithm which extracts a component by selecting a point or on a binary object A. இந்த work வந்து பார்த்தோம்னா which is similar to region filling. ஆனா இதோட we'll be using in the conjunction of the object A instead of its complement. அதுதான் வந்து the difference between the region filling and the connections component. So இப்போ இதுல பார்த்தோம்னா that is the thing which is shows automatic inspection of chicken breast. ஸோ அதில் வந்து வில் ஹாவ் அ ப்ரௌன் ஃப்ராக்மெண்ட். ஆனால் ஒரிஜினல் இமேஜ் வந்து த்ரெஷோல்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி அந்த நம்பர் ஆஃப் பிக்சல்ஸ் எவ்வளோ கனெக்டட் காம்பனன்ட்ஸ்ல இருக்கு, ஸோ தட் வி குட் நோ இஃப் திஸ் வுட் கண்டைன்ஸ் பிக்ஸ் எனஃப் ஃபோன்ஸ் அண்ட் ப்ரிவென்ட் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான திங் வி கேன் ஏபிள் டு திங்க். த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் கான்வெக்ஸ் ஹல். ஸோ ஒரு ஏங்கிறது வந்து ஒரு கான்வெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் செக்மெண்ட் வந்து ஜாயினிங் பாயிண்ட் இன் ஏ வந்து வில் பி லைஸ் என்டையர்லி வித் இன் த ஏ. So convex hull Hங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா the smallest convex set containing S. So convex deficiency அப்படிங்கிறது set difference H to S. So useful for object descriptions வரும். So algorithm வந்து literally என்ன வரும்னா we can apply the heat or mist transform to A with the first B element which is union it's with A, and we'll have a repeat with second B element. Okay. So this is the diagrammatic representation for the convex hull. The remaining thing that we can see in the next class. Thank you all.